buri sambusa rigomba kujyamo ibiyiko bibiri. Each sambusa it has to be 2 spoons of the ground beef. Uvuga ko buri sambusa rigomba kujyamo ibiyiko bibiri by'inyama ziseye. Nuko bigenda. Noneho warangiza ukazinga gutya. You have to making sure fold it very good and you put like eggs on it like this. Ready to fry sambusa. Yangiye guteka amasambusa. Ubu ngubu twagiye. Okay, I'm frying sambusa. Ndi guteka amasambusa. Yeah, sambusa is ready. Masambusa yahiye. Neza murakaza neza muryango muhire murakaza neza. Chantal Hakiza TV murakaza neza murisanga. Abantu mumaze iminsi mumbaza uburyo mwashyigikira televiziyo ya Chantal Hakiza, mwanyura muri izo nzira zimwe ziri aho ngaho, mwadutera inkunga mu mafaranga, mwadutera inkunga mu bitekerezo, muzamukoze cyane. Yeah, that's what I have to put in a ground beef. Is the onion, green pepper. Yeah, ibyo nibyo ngomba gushyiramo mu nyama ziseye. Iki ni igitunguru, iyi ni poivro. Yabwo twagiye gushyira mu nyama ziseye, namaze kuzishyira ku mashyiga, tugiye gushyiramo mu kanya. Just finished to cut the onion and the green pepper, and now I'm going to put in a ground beef. Amaze gukata igitunguru na poivro, ngiye kubishyira mu nyama ziseye. Twagiye. Yeah, I'm putting onion and the green pepper and the ground beef. Ndi gushyiramo ibitunguru na poivro mu nyama ziseye. Okay, here that's the sambusa dough is already made it. I bought it from the store. That's ground beef is ready, and that's the egg I will use to stick sambusa. So I'm ready to do it right now. So let's see what is the next. Iki ngiki ni igipondo nkigura bamaze kugikora byose barangije kubikora, aricyo nkoresha amasambusa. Noneho izi ni inyama ziseye. Iri ni igindi womene kugira ngo nze kuza gufatisha amasambusa. Ubwo twagiye tugiye gukora amasambusa. To make sambusa with it. Iki ni igipondo bamaze kugikora, ndagira gutya nkagishishura. None ubwo ngubwo ngiye gukora amasambusa. Amasambusa uzinga gutya igipondo. To do sambusa, you have to fold it like this the first time, and you go like this. You have to be up there. Gukomeza kazinga gutya. None warangiza ugakoresha amagi. You use a little bit eggs on it to be able to stick very good. Ukoresha amagi kugira ngo bifate neza. Nuko nguko. None ubwo ngubwo buri sambusa riba rigomba kujyamo ibiyiko bibiri. Each sambusa it has to be 2 spoons of the ground beef. Uvuga ko buri sambusa rigomba kujyamo ibiyiko bibiri by'inyama ziseye. Nuko nguko bigenda. Noneho warangiza ukazinga gutya. You have to making sure fold it very good
and you put like eggs on it, like this, and you fold it like this, and you I'm ready to make another sambusa. Let's see, gukora irindi sambusa nuko nguko bigenza. That's how you have to do it. Fold like that, kongera ukazinga ugashyiraho amagi ugasigiriza gutya. You just have to put the eggs on it, and you bring back the other one like this, and you bring them like this, and you put like this, and you go ahead, open it in it like this. Noneho warangiza ugashyiramo inyama ziseye. You put the ground beef. Each sambusa has to be 2 spoons of ground beef. Okay, and you put the eggs on it like this. Ugashyiraho amagi nanone gutya, warangiza ukazinga, and you fold it like this, and you finish to make samosa. That's how it look like. That's samosa right there. Ready to fry sambusa. Ngiye guteka amasambusa. Ubu ngubu twagiye. Okay, I'm frying sambusa. Ndi guteka amasambusa nuko nguko mukanya abahiye. Yeah, sambusa is ready. Yeah, amasambusa arahiye, ngiye kuyarura. Yeah, sambusa is ready. Amasambusa arahiye. Yeah, sambusa is ready. Amasambusa yahiye, tugiye kuyarya. Nuko bateka amasambusa. Mwabibonye. Neza murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri Isanga.